لەبێ خوێندکارانی قۆناغی سێیەم خوێندکاران من مامۆستا شاکارم دووبارە گەڕامەوە لاتان بۆ باسکردنی وانەیەکی ئاسانی خۆشی بیرکاری. خوێندکاران all of you open your book please in page look this in page 153 we have lesson 8. From lesson 8 we have new subject scholar subtract fraction. If you will remember from previous lesson, we talked about adding fraction and how adding fraction. To add in two fraction number, you must have the same denominator. Right? Yes, of course, right. Now, after that, to add in like fraction, it means have the same denominator. You must keep the denominator or stay the same denominator. After that, add in just numerator. And from this lesson, to subtract fraction, you must have the same, you must have like fraction. It means have the same denominator. And stays to subtract two fraction numbers, you must stay the same denominator or keep the denominator. After that, subtract the numerator. خوێندکاران ئێوە ئەگەر بیرتان بێ ئێمە لەوانەی پێشوە باسی کۆکردنەوەی فراکشن نەمبەرەکانمان کرد. باشە؟ بۆی فراکشن نەمبەرێک بتوانین کۆیکەینەوە پێویست بوو لایک فراکشن بن. لایک فراکشن چی بێ؟ ئەو فراکشانەیە کە ژێرەکانیان چی بێ؟ سەیم بێت. هەمان ژێرەیان هەبێت. هاتین ژێرەی فراکشنەکە وەکو خۆیەمان نووسیەوانێ سەرەکانمان کۆ کردو. ئەمە لەوانەی پێشوە باسی کۆکردنەوەی ئادین we talked about adding like fraction. باسی چیمان کرد؟ باسی کۆکردنەوەی like fractionەکانمان ئەو فراکشنانی کە denominatorەکانیان سەیمن هەمان ژێرەی هاوبەشیان هەیە. وەلێرەشا subtract fraction لێدەکردنی فراکشن نەمبەرەکانیش بە هەمان شێوەیە. پێویستە ئێمە چیمان you must have like fraction بۆ ئەوەی تۆ بتوانین دوو فراکشن سەبتراکتیکەی دیفرەنسەکەی بدۆزیتەوە پێویستە تۆ لایک فراکشن هەبێ. لایک فراکشن چی بوو؟ ئەو بوو کە دینۆمینیتەرەکانیان ژێرەی فراکشنەکان چیە؟ سەیمە. بۆی من بێم ئەمە بۆ تۆڕم کەمەوانێ. Now we talked about new subject in lesson 8 in page 154 we have subtract fraction. We have this important note. When you subtract like fraction, you subtract numerators and the denominator stays the same number. کاتە خوێندکاران بۆ گوتمان بۆ لێدەرکردنی فراکشن نەمبەرەکان بۆی دوو فراکشن لێ دەرکەین. ئێمە ژمارەمانە بۆ نمونەمانوت 10 - 7 = 3. سابتراکتمانە کرد دیفرەنسمانە کرد. بە هەمان شێوە چۆن لەوانەی پێشوە باسی کۆکردنەوەی فراکشن نەمبەرەکانمان کرد و لەم وانەیە باسی چەکین لێدەرکردنی فراکشن نەمبەرەکانەکەین. و ئەم تێبینی ئەم نۆتە چیمان پێ ئەڵێ کە زۆر گرنگە؟ ئەڵێ when you subtract like fraction بۆی تۆ بێی like fractionێک سەبتراکتیکەی دیفرەنسەکەی بدۆزیتەوە. یەی چی ئەەکەی؟ you must subtract numerator. تۆ یەیت نەمرەیتەرەکان لە یەکتری دەرەکەیت and after that and the denominator stays the same. بۆ denominatorەکەش وەکو خۆی ئەنووسیتەوە. How? To explain this note we have example and from example asked us find the difference. From part A 4/5 minus 2/5. خوێندکاران لەم ئێگزامپڵە لەم نمونەیە داوای چیمان لێکات؟ داوای ئەومان لێکە ئەم دیفرەنسانە بدۆزین ئەم سەبتراکشنانە بدۆزینەوە. We have two fraction number, right? Okay. 4/5 minus or subtract 2/5. Two fraction is like fraction or no? Yes, of course like fraction. Why? Because have the same denominator. لەبرۆی چیم هەیە؟ هەمان ژێرەمان هەیە. فراکشنەکانی ئەو دوو فراکشنێک کە هەمان ژێرەیانە. We have the same denominator is number 5. کەواتە ئێمە هەمان ژێرەمانەیە ژێرەکانی وەکو یەکە کە چه number 5 باشە؟ By depending above this note to subtract like fraction
you must stay the same denominator. Sorry. First step, you must subtract the numerator. 4 minus 2 equal 2. Sorry. با مارکرێک بنووسین بۆی دیار بێ. 4 minus 2 equal to 5. We have the same denominator. It's not true 5 minus 5. It's false. By depending above this note, subtract the numerator and the denominator stays the same. كواتي checking. بەپێی ئەو نۆتەی کە هەمانە چیمان کرد نەمەرەیتەرەکانمان لێک دەرکرد سابتراکتمان کرد 4 minus 2 equal to وە چی ئەکەین denominatorەکە لە بەرەوەی سەیمە وەکو خۆی stays the same denominator هەمان نمبەر ئەنووسیتەوانێ. We have number 5. باشە. From part B, 5 over 12 minus 3 over 12. Two fraction is like fraction. Why? Because have the same denominator as number 12. Am do fractional like fraction. بۆچی لە بەرەوەی denominatorەکان یان ژێرەی fractionەکە سەیمن کە چییە؟ number 12. Why? So, by depending above this note, 5 minus 3 equal to and stays the same denominator as number 12. كواتا يجي أكي ببي بش بسن بو نوتي سروانه يي نمريتر كان minus أكي ولا بري denominator كان وان same like fraction يي denominator كوكو خوي أنو سيتوانه باشا أما و part B. For part C, 3 out 4 minus 1 out 4. Two fraction is like fraction because have the same denominator as number 4. So subtract the numerator and stays the same denominator. لبروي ام دو fractional like fractional subtraction شمهيا كاتا سركان لك 3 دركي 3 minus 1 equal to and stays the same denominator و denominator كان جوكو خوين سيتون لبروي سيما كتشي number 4. Part D, 4 over 6 minus 3 over 6. So, two fraction is like fraction and you must subtract the numerator and stays the same denominator, right? 4 minus 3 equal 1. Okay? And because have the same denominator, so stays the same denominator or keep the denominator. Write denominator again. Part E, 5 over 7 minus 1 over 7, right? Two fraction is like fraction because have the same denominator as number 7, right? So subtract the numerator and stays the same denominator. كواتي شكل بريم دو fractional like fraction نن جركان يعني وكو يكا ورا سركان subtract كالكتري دركو جركش وكوي أنسينهم 5 minus 1 equal 4, right? Yes. And stays the same denominator as number 7. So 5 over 7 minus 1 over 7 equal 4 over 7. تجيشي? For part F, 8 over 10 minus 2 over 10. By two fraction is called like fraction. Why? Because have the same denominator. So subtract the numerator and stays the same denominator. 8 minus 2 equal 6. Alright? 10. Not 10 minus 10 is false. So because the denominator is the same, and write the denominator again is equal 8 over 10 minus 2 over 10 equals 6 over 10. قاتخن كران بم جورة إيمين subtraction do fraction number أكين باشا و بأوي باشتر لمواني أمرو تيبكين
پێکەوانێ سەیری ڤیدیۆەکەین بەڵام بەر لەوەی سەیری ڤیدیۆەکە بکەین چی ئەکەین خوێندکاران یەین چەند هۆموۆرکێکین بۆیە و بووی باشتر لەوانەکە تێ بکەن و خۆتان بە پراکتیکی لە ماڵەوە جێبێت دووبارەکەنەوانێ Now in page 154 from exercise number 2 to exercise number 10 is homework for you خەنکاران لە پێیجی 154 ببورن لە ئەکسەرسایزی ژمارە 2 و هەتاکو ژمارە 10 homework بۆ ئێوە و now to the best understand this subject or this lesson all of you we will watching this video. Thank you for listening or watching this video. Subtract the fractions. This triangle is divided into 3 equal parts. 2 parts are shaded. 2/3 of the triangle are shaded. This triangle is also divided into 3 equal parts. 1 part is shaded. 1/3 of the triangle is shaded. The fractions have the same denominator. They are like fractions. To subtract like fractions, we subtract the numerators and leave the denominator the same. 2 minus 1 equals 1. So 2/3 minus 1/3 is equal to 1/3. Subtract the fractions. This shape is divided into 6 equal parts. 5 parts are shaded. 5/6 of the shape are shaded. This shape is also divided into 6 equal parts. 3 of the parts are shaded. 3/6 of the shape are shaded. The fractions are like fractions, so to subtract, we subtract the numerators and keep the denominator the same. 5 minus 3 equals 2. So 5/6 minus 3/6 equals 2/6. Subtract the fractions. Let's find 6/7 minus 4/7. Both of the denominators are the same. The fractions are like fractions. To subtract like fractions, we subtract the numerators and leave the denominator the same. 6 minus 4 equals 2. 6/7 minus 4/7 equals 2/7. Subtract the fractions. Let's find 8/11 minus 5/11. The denominators are the same. The fractions are like fractions. So let's subtract the numerators. 8 minus 5 equals 3. 8/11 minus 5/11 equals 3/11.